Okay, so this would be our today's topic, the abstraction topic. Already we are done with the inheritance in the last class. Now let's go on with the abstraction. So we'll discuss interfaces and abstract classes as a part of abstraction concept in Java. Okay, so first of all, let me tell you what is abstraction. Okay, so abstraction in the sense, so it is also known as this is also known as information hiding. Information hiding. Okay, so where this abstraction is simply unnecessary details. Okay, yeah, so abstraction means there is another name for this abstraction that is called information hiding. Okay, so where this abstraction is nothing but it simply removes the unnecessary details. The unnecessary details will be removed from the end user or from different other users. Okay, so not only by the end user. Of course, this concept is used to hide the information to the users whom you don't want to see the information. ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ని అంటే డీటెయిల్స్ ని చూడకూడదు అనుకుంటారో వాళ్ళ నుంచి మీరు అబ్స్ట్రాక్షన్ తో డేటాను హైడ్ చేయొచ్చు. సో జనరల్ గా చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎక్కడ వాడతారు అంటే ఇంటర్ఫేసెస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అంటే అక్కడ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్సే ఉంటాయి. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి బాడీ ఏమి ఉండదు, అంటే లాజిక్ ఉండదు. ఇప్పటి వరకు మనం చేసినవన్నీ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటే ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. సో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేయడం, మెథడ్ లో బాడీ ఇవ్వడం. ఓకే, సో ఇదంతా వచ్చేసి కాంక్రీట్ మెథడ్ లో ప్రొసీజర్ అన్నమాట. సో ఇలాంటి కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కాకుండా మనం ఇలాంటి బాడీ లేని మెథడ్స్ ని కూడా చేయొచ్చు. అంటే we can design some methods which don't have even సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్, ఒక్క లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా లేకుండా చేయొచ్చు అనమాట. సో వాటిని ఏమంటామంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటాం. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఎక్కడ పడతారు, దాంట్లో ఏం లాజిక్ ఉండదు, ఇలాంటి బాడీ ఉండదు. బట్ వేర్ వీ కెన్ యూజ్ దెమ్, ఇలా చాలా మంది క్వశ్చన్ ఉంటుంది. బట్ అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో అకౌంట్స్ అనే ఒక సూపర్ మాడ్యూల్ ఉంది. ఓకే, అందులో శాలరీ అనే ఒక సబ్ మాడ్యూల్, ఫీ అనే ఇంకొక సబ్ మాడ్యూల్ ఉంది. ఇన్ ద అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్స్ సూపర్ మాడ్యూల్ వీ హ్యావ్ 2 సబ్ మాడ్యూల్స్, salary sub module and fee sub module. If 2 different teams are working on fee and salary మీద ఒక టీమ్, ఫీ మీద ఒక టీం వర్క్ చేస్తున్నారు. టోటల్ గా అకౌంట్స్ అనే ఒక మాడ్యూల్ కింద 2 టీమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఒక టీం వచ్చేసి సాలరీ మాడ్యూల్ చేస్తుంది, ఇంకొక టీం వచ్చేసి ఫీ మాడ్యూల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్స్ లో కొన్ని అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు అకౌంట్స్ కనెక్ట్ చేయాలంటే లైక్ లెట్ us టేక్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఎవరైనా ఆన్లైన్లో ఫీ పే చేయడానికి
పేమెంట్ గేట్వేస్. ఓకే, అకౌంట్స్లో ఇలాంటి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనేది వచ్చేసి పేమెంట్ గేట్వేస్ అనేది ఇలా డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ ఉండొచ్చు అకౌంట్స్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫీ మాడ్యూల్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఫీ మాడ్యూల్ అనేవాడు స్టూడెంట్స్కి ఆన్లైన్లో ఫీ పే చేసేలాగా ఫెసిలిటీ ఇస్తాడు. అంటే వాడు ఏం చేయాలి, ఆ కంపెనీ యొక్క బ్యాంక్ డీటెయిల్స్తో ఈ పేమెంట్ గేట్వేని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే ఈ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ సంబంధించిన యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్ అన్నీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు వీడికి, ఎవరికి ఫీ అనే మాడ్యూల్కి. ఓకే, జస్ట్ ఒక మెథడ్ ఇస్తాడు. ఆ మెథడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇఫ్ ద ఫీ మాడ్యూల్ టీమ్, ఇఫ్ దిస్ టీమ్ వాంట్స్ టు గెట్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ కంపెనీ, ఒక కంపెనీ ఒక బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ తెచ్చుకోవాలంటే, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అంటే మనకు చాలా మేజర్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, పాస్వర్డ్స్, పిన్స్, ఇలాంటి చాలా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కింద ఏం చేస్తారంటే గెట్ యూజర్ ఇలా ఒక మెథడ్ ఇస్తారనమాట. ఈ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే గెట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తే అకౌంట్ నెంబర్ వస్తుంది అని. అకౌంట్ నెంబర్ వస్తే చాలు కదా. అలాగే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ కోసం గెట్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అని ఇంకొక మెథడ్ ఇస్తారు. గెట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఒక లాంగ్ని రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఓకే, గెట్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ దట్ మే రిటర్న్ అ స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అకౌంట్ సూపర్ మాడ్యూల్లో ఉండే టీమ్ లీడర్ ఉన్నాడు కదా, తను ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ రెడీ చేస్తాడు. ఆ ఇంటర్ఫేస్లో ఏముంటాయంటే గెట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, గెట్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అని ఒక 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. Muted. Unmuted. యా, సో ఇప్పుడు గెట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, గెట్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అని 2 మెథడ్స్ని, 2 అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ని ఈ టీమ్ లీడర్ ఇష్యూ చేస్తాడు. మేబీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కావచ్చు, ఇంకొక హైయర్ అథారిటీ, ఎవరో ఒక హైయర్ అథారిటీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హైడ్ చేయడానికి జస్ట్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం అవుతుంది, అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్. ఈ డీటెయిల్స్ కోసం ఈ మెథడ్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కడో సమ్వేర్ రాసింటారు, ఎక్కడైనా రాసిండొచ్చు. దానికి సంబంధించిన అబ్స్ట్రాక్షన్ రిలీజ్ చేశారు. there might be a class or there might be a program that which holds all the bank details information from the backend database. So those details will be disabled to this teams who are working on the salary and fee module, because they don't need the rest of the details. They need only the bank account number and IFSC code in order to work on the payment gateways. Okay, so ఇప్పుడు పేమెంట్ గేట్ వాళ్ళు వర్క్ చేయడానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ వరకు మాత్రం ఇష్యూ చేస్తారు. బట్ ఈ టీంకి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కోసం, ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ కోసం అని? బికాస్ బై ఫాలోయింగ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇప్పుడు అతను ఒక ఇంటర్ఫేస్లో కానీ ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో కానీ ఈ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని ఇస్తాడనమాట. ఈ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని మనం ఏమంటున్నామంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటున్నాం. ఓకే, so what is this abstraction? This abstraction only returns only bank account number and IFSC code. Apart from that, it will not show you any other things. అంతే కదా, అంతకు మించి మనకి ఏమైనా చూపిస్తుందా? చూపించాలి. ఇది దేనికి అబ్స్ట్రాక్షన్? ఆల్రెడీ ఏ క్లాస్ విచ్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్, ఒక క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఈ డీటెయిల్స్ని, ఈ మెథడ్స్ని ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన క్లాస్లో మన ఫీ మాడ్యూల్లో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ మీద మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ మీద వర్క్ చేయాలంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్. మన ఈ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్, ఆర్ యూ కెన్ డూ సమ్ అదర్ థింగ్స్ దట్ విచ్ యూ కెన్ డూ. ఓకే, అండ్
ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి మీ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకుంటే నౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్ and what type of return type it has, and what is the method name, again what is the return type, like this. So abstraction just provides only the prototype of a method but not the implementation of a method. Method prototype మాత్రమే ఉంటుంది, implementation ఉండదు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ సినారియో ఇన్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఇప్పుడు ఇంకొక సినారియో చూపిస్తాను చూడండి. Let us take some reports. This is PDF, Excel, Word. So here we have three different formats for reports. ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ 3 different programs ఉన్నాయి. Assume that there is a college. ఒక కాలేజ్ ఉంది. A college is a class. So that is going to interact with the reports. Reports now. So if the college interacts with the reports, college అనేది reports interact అయితే, సో ఇప్పుడు కాలేజ్ ఏమడుగుతుంది, ఐ వాంట్ ఏ పీడిఎఫ్ రిపోర్ట్ అంటుంది. పీడిఎఫ్ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్స్ వెళ్ళేసి పీడిఎఫ్ క్లాస్ని కమ్యూనికేట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి పీడిఎఫ్ రిపోర్ట్ తీసుకొస్తుంది. బట్ ఎవరికి, మనం అది కూడా స్పెసిఫై చేయాలి కదా. సో పీడిఎఫ్ రిపోర్ట్ గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని పీడిఎఫ్ రిపోర్ట్లో ఇమ్మని చెప్తుంది. ఓకే, రైట్, సరిపోయింది. ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ క్లాస్కి, అంటే మీ కాలేజ్ ప్రాజెక్ట్లో ఎక్సెల్ రిపోర్ట్స్ లేవు. మీరు మళ్ళీ వాళ్ళని మెయింటెనెన్స్ కోసం అడుగుతారు, నాకు ఎక్సెల్ రిపోర్ట్ కావాలి, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ నాకు ఎక్సెల్లో కూడా అవసరం ఉంది అని అడుగుతారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మేబీ ఆ పీడిఎఫ్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసిన వాడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు, ఆ కంపెనీ రిజైన్ చేసేసి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. రేపు ఇంకొక పర్సన్ వచ్చేసి, అంటే కొత్తగా జాయిన్ అయిన పర్సన్కి అసైన్ చేశారు ఆ ఎక్సెల్ టాస్క్ని. అతను ఎక్సెల్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాడు, ఓకే, డెలివర్ చేసేసాడు, సరిపోయింది. యాక్చువల్గా మీరు ఇక్కడ ఏ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నారు, గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నారు పీడిఎఫ్ రిపోర్ట్ కోసం. ఎక్సెల్ రిపోర్ట్లో కూడా ఇదే మెథడ్ నేమ్ ఉంటుందని గ్యారంటీ ఏంటి? ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ ఎక్కడికి వచ్చింది, ఎక్సెల్ క్లాస్కి మాత్రమే వస్తుంది జనరల్గా. బట్ ఇప్పుడు ఎక్సెల్ రిపోర్ట్ చేసిన వాడు డిఫరెంట్ నేమ్ ఫాలో అయితే, ఇఫ్ హీ ఫాలోస్ అ డిఫరెంట్ నేమ్, ఒక డిఫరెంట్ నేమ్, నాట్ గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కాకుండా గెట్ ఆల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అని క్రియేట్ చేశాడు. Suppose if this member, the developer of this class, might have written the method like this, get all stud details అని క్రియేట్ చేశాడు మెథడ్ నేమ్ని. మేబీ ఇతను ఇలా క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నీ రిపోర్ట్స్ క్లాస్లో మెయింటెనెన్స్ చేయాలా వద్దా? డెఫినెట్గా. ఇది క్లయింట్ సైడ్, ఇది సర్వర్ సైడ్. ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని సర్వర్ సైడ్ ఉన్నాయి. క్లయింట్ సైడ్ వచ్చేసి కాలేజ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్, రిపోర్ట్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఈ రిపోర్ట్స్ వెళ్ళి సర్వర్ని కనెక్ట్ అయితే సర్వర్లో ఏ ఫార్మేట్ అయితే మనం అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం యూజర్స్, అంటే కాలేజ్ అనేది యూజర్ అవుతుంది. కాలేజ్కి తెలియదు కదా ఆ ఎక్సెల్ అనే పర్సన్, ఎక్సెల్ డెవలప్ చేసిన పర్సన్ ఏ మెథడ్ నేమ్ వాడాడో తెలియదు. బట్ ఆ మెథడ్ నేమ్ని ఇప్పుడు అతను చెప్పాలి ఎవరికి, కాలేజ్కి. చెప్తే కాలేజ్ డెవలప్ చేసుకోగలుగుతుందా? లేదు. మళ్ళీ అదే పర్సన్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని అన్డెప్లాయ్ చేసుకొని ఆ రిపోర్ట్స్ క్లాస్లో దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తాడు, దీని ఒక్కదాన్ని చేంజ్ చేస్తాడు ఈ మెథడ్ని. బట్ వెదర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బర్డన్ ఫర్ హిమ్ ఆర్ నాట్?
ఈ మెథడ్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తాడు. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ నేమ్ తీసేసి నౌ ద కాలేజ్ ఇస్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ యూజ్ చేయకుండా పీడిఎఫ్ కాకుండా ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ యూజ్ చేయట్లేదు. Now they are going to change the Excel and the student and the method name is get all stud details. Get all stud details అనే మెథడ్ ని కాల్ చేశాడు. ఓకే, రైట్, సరిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్స్ క్లాస్ ఎక్కడికి కనెక్ట్ అవుతుంది? Now this report class will connect to the Excel. It will successfully get you the Excel reports. ఇప్పుడు Excel reports వస్తాయి నీకు ఈజీగా, రైట్? If this connection will be longer, will be available. If this connection will be available for a long time. ఈ కనెక్షన్ అలాగే ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? పీడిఎఫ్ కనెక్షన్ ఈ లైన్ ఇంకా బ్రేక్ అయిపోతుంది కదా, ఎందుకంటే అక్కడ మెథడ్ నేమ్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద పీడిఎఫ్, నౌ యూ కాంట్ గెట్ ద స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ తో ఇప్పుడు మీకు గెట్ ఆల్ స్టూడ్ డీటెయిల్స్ అనే మెథడ్ తో, ఈ మెథడ్ తో మీకు పీడిఎఫ్ రిపోర్ట్స్ ఇంకా రావు. రేపు మళ్ళీ మీకు పీడిఎఫ్ రావాలి, ఎక్సెల్ రావాలి, రెండూ రావాలి. అప్పుడు రియలైజ్ అవుతాడు అనమాట ఈ ఎక్సెల్ క్లాస్ డెవలప్ చేసిన డెవలపర్. ఓకే, అతను వేరే నేమ్ వాడాడు కదా అని చెప్పేసి సేమ్ నేమ్నే వాడేసి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్కి అవైలబిలిటీ ఇస్తాడు. సో వెదర్ అక్కడ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ బర్డన్ రిస్క్ పెరుగుతుందా లేదా? వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ బి అ బర్డన్ ఫర్ ద డెవలపర్ టీమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లయింట్ ఆల్సో. సమ్ క్లయింట్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ మచ్ పేషెన్స్. సో అలా మెయింటెనెన్స్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కువ పేషెన్స్ ఉండకపోవచ్చు చాలా మంది క్లయింట్స్కి కూడా. సంథింగ్ వీ నీడ్ టు ఆప్టిమైజ్. మనం ఎక్కడ ఆప్టిమైజ్ చేయాలి, ఈ ఇష్యూని ఎక్కడో రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి కదా. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడానికి మనకున్న ఒకే ఒక సోర్స్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేసెస్. దాన్ని అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మనకు రిపోర్ట్స్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ కాల్ రిపోర్ట్స్. ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఆ ఇంటర్ఫేస్లో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కోసం ఒక మెథడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంటాడు. అలాగే స్టాఫ్ డీటెయిల్స్ కోసం నెక్స్ట్ గెట్ పర్సంటేజెస్ కోసం ఈ మెథడ్. ఇలా రిపోర్ట్స్లో కొన్ని మెథడ్స్ ఇచ్చేస్తుంటాడు. అండ్ ఫీ కోసం గెట్. సో ఇలా కొన్ని మెథడ్స్ చేసేసాడు. నౌ ద క్లాసెస్ హూ ఆర్ డిపెండెంట్, ద పీడిఎఫ్ క్లాస్ అండ్ ఎక్సెల్ క్లాస్ అండ్ వర్డ్ క్లాస్, దే షుడ్ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్. వీళ్ళందరూ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు దే షుడ్ ఫాలో ద సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అండ్ సేమ్ రూల్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఇష్యూడ్ ఇన్ ద whatever we have declared in the interface. ఇంటర్ఫేస్లో ఇప్పుడు ఎలాంటి మెథడ్స్ అయితే డిక్లేర్ చేస్తున్నారో సేమ్ అవే మెథడ్స్ని వాడాలి. డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని వాడడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, సో now college reports class is connecting to the PDF, Excel, Word with the help of an interface. Now the interface is in between both of them. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఉందన్నమాట రెండింటి మధ్యలో. ఇప్పుడు పీడిఎఫ్, ఎక్సెల్, వర్డ్ క్లాస్ అన్నిటిని అందరూ కూడా ఈ ఇంటర్ఫేస్ రిపోర్ట్స్ క్లాస్ని ఈ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. అలా చేసినప్పుడు పీడిఎఫ్ సేమ్ మెథడ్స్ వాడాలి. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ గెట్ స్టూడ్ డీటెయిల్స్, స్టాఫ్కి గెట్ స్టాఫ్, అండ్ పర్సంటేజ్ గెట్ పర్సంటేజెస్, ఫీకి గెట్ ఫీ సమ్మరీ. ఇలాంటి నేమ్సే వాడాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద రూల్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ హియర్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోటోటైప్ వీ హ్యావ్ గివెన్ హియర్, దిస్ ప్రోటోటైప్ should be followed by all the classes who are implementing this interface. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఎవరైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ సేమ్ నేమ్స్ ఫాలో అవుతారు. ఒక్కొక్క నేమ్ వాడడానికి రూల్ లేదు, ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు.
సో రేపు మీరు ఇంకొక ఫార్మాట్లో అవుట్పుట్ తీసుకోవాలన్నా కూడా ఆ డెవలపర్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి, ఖచ్చితంగా ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉండే మెథడ్స్ మాత్రమే యూస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయో మెథడ్ నేమ్స్ అలాగే ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. సో అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓవర్ రైడ్. సో దీస్ ఆర్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్. సో గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అంటే రిపోర్ట్స్ ఏం చేస్తుంది, రిపోర్ట్స్ ఈస్ కాలింగ్ ద get student details method by using an interface, and the get student details here not giving how the student details will be written. Student details ఎలా రిటర్న్ అవుతాయి చెప్పట్లేదు, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ రిటర్న్ చేసి అవుట్పుట్ మాత్రమే ఇస్తుంది. సో వెదర్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ ఆర్ నాట్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగే కదా. ఓకే, అలాగే రేపు ఇంకొక డెవలపర్ వస్తాడు, వాడు ఇంకొక ఫార్మాట్లో అవుట్పుట్ రిపోర్ట్స్ని జనరేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఆ ఫార్మాట్లో చేసేటప్పుడు వాడి ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, గెట్ స్టాఫ్ డీటెయిల్స్, గెట్ పర్సంటేజెస్, గెట్ ఫీ సమ్మరీ. సో వాట్ ద రిపోర్ట్స్ హ్యాస్ టు డూ, రిపోర్ట్స్ ఏం చేయాలి, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, స్టాఫ్ డీటెయిల్స్, పర్సంటేజెస్, ఫీ సమ్మరీని డిస్ప్లే చేయాలి అని మాత్రం తెలుసు, ఎలా చేయాలో తెలియదు. ఓకే, ఎలా చేయాలనేది వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. హీ మస్ట్ హ్యావ్ టు ఓవర్ రైడ్ ఆల్ దిస్ మెథడ్స్. ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఉండే మెథడ్స్ అన్నిటిని ఖచ్చితంగా ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. అలా ఓవర్ రైడ్ జరిగినప్పుడు దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు యూస్ దోస్ మెథడ్స్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫార్మాట్. అప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అయిన మెథడ్స్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. టిల్ దెన్ వీ కాంట్ యూస్ దెమ్. ఓకే, సో హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ. అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎక్కడ అబ్స్ట్రాక్షన్ వాడతాం అనేది ఇదనమాట. ఇది ఒక సినారియో, అండ్ ఇంతకుముందు ఒక సినారియో చెప్పాను కదా, ఇది ఒక సినారియో. ఇక్కడ హైడింగ్ ద డీటెయిల్స్, ఇక్కడ కూడా హైడింగ్ ద డీటెయిల్సే, బట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆల్సో హియర్. ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ అబ్స్ట్రాక్షన్ హియర్. ఏం చేయాలో చెప్తుంది, ఎలా చేయాలో చెప్పదు. ఆ ఎలా చేయాలనేది ద డెవలపర్స్ షుడ్ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ బై ఓవర్ రైడింగ్ దోస్ మెథడ్స్ ఇన్ దేర్ క్లాసెస్. వాళ్ళ క్లాసెస్లో ఈ మెథడ్స్ని ఓవర్ రైడ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎలా చేయాలని వాళ్ళు చేయాలి అది. అలాగే ఇప్పుడు మన రిపోర్ట్స్లో 100 మెంబర్స్ పని చేస్తుంటే 100 మెంబర్స్కి ఒక టీమ్ లీడర్ అనేవాడు ఈ మెథడ్స్ ఫాలో చేయండి, ఈ మెథడ్స్ ఫాలో చేయండి స్పెసిఫిక్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేయమని చెప్తాడు. ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేయమని చెప్పినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది, ఓకే సేమ్ ఇవే నేమ్స్ వాడాలి, ఇదే రిటర్న్ టైప్ ఇవ్వాలి, ఇదే పారామీటర్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, హౌ ద మెథడ్ సిగ్నేచర్ గోస్, ఒక మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ ద యాక్సెస్ మాడిఫైర్ either పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్. ఓకే, అండ్ ఇంక్లూడింగ్ రిటర్న్ టైప్స్ void or some other return type, and method name and parameters. Okay, method signature అంటే access modifiers, non-access modifiers, return types, and um, this one method name and the parameters. సో ఇవి మెథడ్ సిగ్నేచర్లో ఉండే థింగ్స్ అనమాట. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్ అండ్ పారామీటర్స్, ఈ 5. ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేసెస్లో మనకు నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అవసరం లేదు. ఇంటర్ఫేస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్లో మనకు నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్, రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్ అండ్ పారామీటర్స్. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను మీకు వీటిని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి అని. వీ మస్ట్ హ్యావ్ టు ఓవర్ రైడ్ దీస్ మెథడ్స్. ఈ మెథడ్స్ని మనం ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. ఓవర్ రైడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ మెథడ్ షుడ్ నాట్ బి స్టాటిక్, అవునా, అండ్ ఆల్సో దట్ మెథడ్ షుడ్ నాట్ బి ఫైనల్. ఓకే, యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్, నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్, 2 టైప్స్ ఉన్నాయి కదా మాడిఫైర్స్. నాన్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్లో 2 మాడిఫైర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇంకోటి ఫైనల్. ఇప్పుడు మనకు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇప్పుడు చూస్తాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఏంటి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు. అండ్ ఇఫ్ ఎ మెథడ్ ఈజ్ అ ఫైనల్ మెథడ్ వీ కెనాట్ ఓవర్ రైడ్ దట్ మెథడ్. ఒక మెథడ్ ఫైనల్ మెథడ్ అయితే దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయలేము. ఓకే, so that's why the interface methods, I mean the abstract methods should not be final, and the abstract methods should not be static. Abstract methods అనేవి స్టాటిక్ గా ఉండకూడదు, ఫైనల్ గా కూడా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మనం ఓవర్ రైడ్ చేస్తాం కదా. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇస్ డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం. అగైన్ అప్లయింగ్ ద డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం ఇన్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్. అబ్స్ట్రాక్షన్ జరిగేది ఏంటంటే ఓవర్ రైడింగ్. ఇంటర్ఫేస్లో ఉండే నాన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని మీరు ఓవర్ రైడ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి క్లాసెస్లో. నౌ ద ఇంటర్ఫేస్ IF reports is going to be the parent, and what are the dependency classes like PDF, Excel, Word, they should have to implement this interface, and those classes are going to be child. అవన్నీ చైల్డ్స్, ఇవి ఇప్పుడు ఇది పేరెంట్ అనమాట. ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది పేరెంట్ ఇప్పుడు. ఓకే, అర్థమైంది కదండి. నౌ యా, ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఫస్ట్ పర్పస్ అర్థమైందా మీకు? ఇంటర్ఫేస్ పర్పస్.
or if you have any doubts, you can just drop in the chat box if you have any questions. Yeah. Now let us see an example for these interfaces. సో అలా ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో వచ్చేసి ఈ రిపోర్ట్స్ అనే ఒక క్లాస్ సేమ్ నేమ్ గెట్స్ టు డీటెయిల్స్ అంటే అది క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ బట్టి ఉంటుంది. పీడిఎఫ్ డాట్ గెట్స్ టు డీటెయిల్స్ అంటే పీడిఎఫ్, ఎక్సెల్ డాట్ గెట్స్ స్టాఫ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఎక్సెల్, వర్డ్ డాట్ గెట్స్ టు డీటెయిల్స్ అంటే వర్డ్. ఇప్పుడు మెథడ్ నేమ్ చేంజ్ అయిందేమో అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కదా రిపోర్ట్స్ క్లాస్, బికాస్ ఏ రిపోర్ట్ అయినా కూడా సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అని తెలుస్తుంది. సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఫాలో చేయాలని ఎవరు చెప్తున్నారు? ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ చెప్తుంది. ఎనీవేస్, so first of all we need to start the abstraction concept with interfaces, and first let us discuss the abstract class, then we'll go for interface. Okay, abstract classes. These classes are used to provide abstraction in Java. జావాలో అబ్స్ట్రాక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారన్నమాట ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. An abstract class should start with a keyword abstract. Abstract అనే keyword తో స్టార్ట్ అవుతుంది. An abstract class should start with the keyword abstract. Okay, next. The abstract class can contain both abstract methods and concrete methods. These concrete methods are also known as implemented methods or non-abstract method. వీటిని ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆర్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటారు. ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇంకా అబ్స్ట్రాక్షన్ లేనట్టే కదా, అది డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టే, కాబట్టి నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్. నెక్స్ట్, abstract methods should be declared with abstract keyword. సో ఒక క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ కావాలి, అలాగే ఒక మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేసి క్లాస్ ని డిక్లేర్ చేయాలి, మెథడ్ ని కూడా డిక్లేర్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ దట్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. But do not provide body for abstract methods and terminate the statement with semicolon తో టర్మినేట్ చేయాలన్నమాట అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I would like to make an abstract method, just some public abstract void demo. See, there is a method abstract method.
The abstract method name is demo. And can you see the keyword abstract here? The keyword abstract that makes the method demo as abstract method. Then coming to the classes, abstract class, class name. Then you can start the abstract class like this. An abstract class can be started like this with abstract keyword followed by a class keyword, then the class name, abstract class, class name. But an abstract class can contain both. And implement చేసిన methods, concrete methods రాయొచ్చు, abstract methods కూడా రాయొచ్చు. Now, how much abstraction can be achieved by using abstract classes? Abstract classes తో ఎంత వరకు మన abstraction achieve అవ్వచ్చు? We can achieve 0 to 100% of abstraction. We can achieve 0 to 100% of abstraction in abstract classes. ఎందుకంటే abstract methods ని optional గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. Even if you don't provide any abstract method, the abstract class will work for sure. Okay, so we can have 0 to 100% of abstract methods in your class, in your abstract class. ఒక abstract class లో 0 నుంచి 100% వరకు abstract classes ని, abstract methods ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అన్ని abstract methods పెట్టినా ప్రాబ్లం లేదు, అసలు abstract methods పెట్టకపోయినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్, abstract class cannot be instantiated. అంటే ఒక abstract class కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం. Abstract class cannot be instantiated. That means we cannot create object to an abstract class. ఒక abstract class కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. Okay, got it? Then now let us see how an abstract class looks like. And one more thing, ఇది కామన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. Abstract methods cannot be final, and abstract classes are also non-final classes. Abstract classes కూడా non-final classes. Abstract methods కూడా non-final methods. ఎందుకంటే ఒక మెథడ్ ని ఫైనల్ చేస్తే ఓవర్ రైడ్ చేయలేం, బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని ఫైనల్ చేస్తే ఓవర్ రైడ్ చేయలేం కదా. సో ఇఫ్ యూఆర్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫైనల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్? అదొక మీనింగ్లెస్ కదా. ఓవర్ రైడ్ చేయాల్సింది ఖచ్చితంగా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, బట్ ఫైనల్ పెడితే ఓవర్ రైడ్ చేయలేం. ఓవర్ రైడ్ చేయనప్పుడు ఇంకెందుకు డిక్లేర్ చేయడం దాన్ని? ఫైనల్ పెట్టినప్పుడు దాన్ని డిక్లేర్ చేయడం కూడా అనవసరం కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ షుడ్ హ్యావ్ టు మేక్ the abstract methods and abstract classes are non-finals. The abstract methods and abstract classes, both of them should be non-finals. అవి రెండు non-final ఉండాలి, అంటే final keyword పెట్టకూడదు. Okay, and abstract class, but if you make the abstract class as a final, that class cannot be extended. అంతే కదా. ఒక క్లాస్ ని ఫైనల్ క్లాస్ చేస్తే we cannot extend that class, we cannot subclass the final classes. బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కెనాట్ బి ఇన్స్టాన్షియేటెడ్, అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేరు, అంతేనా? అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ని వేరే క్లాస్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఓకే, ఎక్స్టెండ్ చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. వెయిట్, ఈ పాయింట్ కింద జరుపుతాను. Abstract classes must be subclassed. Okay, abstract class must be subclass. Sorry, wait.
framing anta baaledu. Let me change this frame. Abstract class, we can make it as must be extended by another class, that is these classes should be subclassed. ఓకే, ఖచ్చితంగా వాటిని సబ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయాలి. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ ద డిపెండెన్సీ క్లాసెస్ ఆన్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, దోస్ క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద చైల్డ్ క్లాసెస్. సో ఈ క్లాస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేనప్పుడు ఈ క్లాస్ని ఎక్కడి నుంచో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. అలాగని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేనప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ సొల్యూషన్? సో హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ వుడ్ నాట్ వర్క్. హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ వర్క్ కాదు. హ్యాజ్ ఏ అంటే ఒక క్లాస్లో వేరే క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టడం, దాన్ని హ్యాజ్ ఏ అంటాం. హ్యాజ్ ఏ వర్క్ కానప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సొల్యూషన్? వీ హ్యావ్ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ ఈజ్ ఏ. ఓకే, ద నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఈస్ ఈజ్ ఏ సొల్యూషన్, ఈజ్ ఏ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఈజ్ ఏ అంటే ఎక్స్టెండ్సే కదా. సో దట్స్ వై ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ మస్ట్ బి ఎక్స్టెండెడ్ బై అనదర్ క్లాస్. So then abstract class is going to be the parent class. The class which extends the abstract class, that class is going to be the child class. ఇప్పుడు అది చైల్డ్ క్లాస్ అవుతుంది. Okay, now let us create an example and we'll see how abstract classes will work. See here, there itself we can create an abstract class. ఇక్కడ మనం ఒక abstract class ని create చేసుకోవచ్చు. If I check this and if I give some name, abstract, and the class name I'm going to create it as animal. I'm just making my abstract class as animal. Can you see that how my abstract class is? Subtract class name. Now abstract class name వచ్చేసి animal. So here I can provide some sounds for this animal with an abstract method. So I would like to make some abstract method here. The method name is sound and the return type is string. And when this method is going to be an abstract method, ఇది abstract method ఎప్పుడు అవుతుంది? When if you add the keyword abstract to this. So public abstract string strong. This is the method name and no parameters, and this is the return type. Here is the keyword abstract. So this is a non-access modifier abstract. Okay, and this is going to be the access modifier. Access modifier public, non-access modifier abstract. And can I make abstract method as private? See, I got an error because private methods should be used only within the class but not from outside of the class. But ఇప్పుడు ఎనిమల్ క్లాస్ని వేరే క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ క్లాస్లో మనం ఈ మెథడ్ని ఓవర్రైడ్ చేయాలి. ఓవర్రైడ్ చేయాలంటే అది ప్రైవేట్ మెథడ్ అయి ఉండాలి, ఉండకూడదు. ఓకే, వీ షుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ అస్ ప్రైవేట్ మెథడ్. దట్ షుడ్ బి పబ్లిక్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దిస్ నథింగ్ అంటే ఏమంటాం దాన్ని? డిఫాల్ట్ అనొచ్చా? Okay, so by default we are going to make this abstract methods as public. Yeah, next one. Let us prepare one more method. Public void one more abstract method I would like to make. Nature. The nature. Okay,
And I told you can also prepare some concrete methods. Public void walks with by sort Alex. By default all the animals walks by legs only. Legs తోనే walk చేస్తాయి కాబట్టి by default గా అది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. Okay. Then sound and nature. So this sound and nature are both are abstract methods. These both are abstract methods. Okay. Now my question is, can I make my main method here? And the system.out.println main. Okay. So try execute this program. Can you see the main or not? Okay. But I would like to access this method. ఇప్పుడు ఈ method ని access చేయాలి. walks with అనే method ని. From the main method, main is a static method. How can you call the non-static methods now? ఇప్పుడు అది static method అయినప్పుడు non-static method ని ఎలా access చేయొచ్చు? By using object కదా? I told you that cannot be. For abstract classes we cannot create object. Now if I can use it like this, this is going to be anonymous. Yeah, see there. Can I create object to this? Animal A is equal to new animal. Is it possible? Not at all, right? So that's why we cannot create object. Now how can I execute this method walks with? We cannot execute this. Okay. So abstract class లో main method ఉన్నప్పటికీ ఆ methods ని access చేయలేరు మీరు ఈ methods ని access చేయలేరు. And you can make it as static. Now you can call this walks with. Okay. Now you can see the output by legs. But what about instance? అదే కదా instantiation. Static methods కి అయితే ఇన్స్టాన్స్ అవసరం లేదు, అంటే ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు. But for non-statics we should create object, right? So then in that case that would not be possible. So now there is no use of this class if we don't create object. Of course we cannot create object to this abstract class, but if you subclass this, if you subclass this, but from that class you can create object. ఇప్పుడు దీనికి subclass create చేస్తే చూడండి, I'm creating a class called dog, a class with a main method. Okay. And just try to extend that, and better you can remove this. Now extends, and dog extends animal. Immediately we got an error. ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేయగానే ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏంటంటే what is the rule here means you must have to override all the abstract methods what you have declared. That is a point I forget to add here. When a subclass extends abstract class, then that subclass should provide implementation for all the abstract methods in that class. In the superclass. Superclass అంటే ఇక్కడ abstract class. ఇప్పుడు ఆ abstract class లో ఉండే abstract methods అన్నిటికీ implementation provide చేయాలి. Okay. So when a subclass extends abstract class, then that subclass should provide implementation for all the abstract methods. అక్కడ ఉండే abstract methods అన్నిటికీ implementation ఇవ్వాలి. In the superclass. Superclass లో ఉండే abstract methods అన్నిటికీ implementation provide చేయాలి subclass లో అని చెప్తుంది point. Okay. So by using dynamic polymorphism యూజ్ చేసి, అంటే
overriding either method overriding. Now you can just have a look at this dog. Yeah, the type dog must implement the inherited abstract method sound. So sound ని override చేయాలి, inherit చేసుకోవాలని చెప్తుంది. So sound అనే method abstract method కదా. And at the same time nature is also an abstract method. For these two methods you must have to override. ఇక్కడ నుంచి override చేయాలి ఆ two methods ని. First override the sound, then you can override nature. Yes. If you don't override the nature, if you override only one method, but still you have the compile error. మీరు ఒక మెథడ్ ఓవర్రైడ్ చేసి ఇంకొక మెథడ్ ఓవర్రైడ్ చేయకపోయినా కూడా మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో హౌ మెనీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్? 2 అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. And how many methods you have to override here means 2 methods you have to override. So first the sound method, then the nature method. For these 2 methods I'm giving implementation now. So actually in the prototype the sound method having a string. Now what it is going to return means it's bow bow because that is a dog, right? And nature return no because it is void, right? ఇక్కడ void ఉంది కాబట్టి we should not return anything. Wait, let me change it as to string. then string గా చేంజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మీరు స్ట్రింగ్ గా చేంజ్ చేసుకోవాలి. రిటర్న్ టైప్ కూడా స్ట్రింగ్ ఉండాలి. అంటే జనరల్ యాక్చువల్ ప్రోటోటైప్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ ఎలా ఉంది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్ ఉండాలి. then use the return statement and the nature is domestic animal. okay, అంటే simply it's domestic. okay, these are the 2 methods. And let me create one more class, one more animal అంటే ఇంకొక animal, subclassing the animal class. now lion. okay, let us put a lion. and extends the same class, animal class. obviously we'll get an error with the animal lion here. lion దగ్గర ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. అంటే ఇది ఇప్పుడు చైల్డ్, ఇది పేరెంట్ లో కొన్ని అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా. నౌ ద చైల్డ్ షుడ్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్. సో చూడండి వచ్చేసారి చూడండి, యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అనగానే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు ఓవర్రైడ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ as it is like that. But this time the lion will sounds like different. lion different గా సౌండ్ చేస్తుంది. and the nature, this is a wild animal. okay, we'll create one more class, a animal test class along with main method to test the dog class and lion class. now of course we cannot create object to abstract class కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం. బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసిన సబ్ క్లాసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే డాగ్, లయన్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, యా, నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ డాగ్ ఆబ్జెక్ట్. డాగ్ d is equal to new dog. lion l is equal to new lion. in the sysout dog behavior ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. sysout sounds like, how does it sounds like? yeah, d dot sound, అక్కడ ఒక సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే మీకు వాయిస్ వినపడదు, టెక్స్ట్ వస్తుంది, మీరు దాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేసుకోండి. ఓకే,
sys out nature కదా, nature is nature వచ్చేసి d dot nature. Similarly the same thing will repeat for line as well. Line కూడా ఇలాంటి థింగ్స్ రిపీట్ చేద్దాం. Line behavior sounds like l dot sound. See, I need not to change the method here. ఇంకా మెథడ్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే already in the abstract methods, in the abstract class we have the same naming convention, sound, nature and ఇలా same naming conventions ఉన్నాయి. Now whatever the method names followed by the dog class and the line class also should follow same names. And in the test class, no need to worry about whether the line has a different method name for the sound and line has a different nature for. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయేమోనని మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే both of the classes are extending the same abstract class that is called animal class. Okay, now d dot nature, not d dot nature, this is l dot nature, l dot sound and l dot nature. Shall let's execute this class now. Okay, dog behavior sounds like నేను చెప్పను. ఓకే, and nature domestic animal, lion sounds like roar. Okay, and nature it's a wild animal. See, how do the different animals can follow the same names? Different animals ఇక్కడ same names ని follow అవుతున్నాయి కదా, because of this abstraction, because both of them are following the single abstraction class that is called animal. Okay, got it? If it is clear now, any questions here? Any questions? Okay, let me copy this and we'll start the interface concept. So this is abstraction is the one of the way to provide abstract classes are one of the way to provide the abstraction. I'll copy this. And also we forget to call that method walks with. ఒక కాంక్రీట్ మెథడ్ ఉంది కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో, వాక్స్ విత్ అనే ఒక మెథడ్, ఆ మెథడ్ మనం కాల్ చేయలేదు, విల్ కాల్ ఇట్ నౌ. Yes. Get back to the program again, the test program. Yeah. Now d dot walks with, and let me pass a parameter that would be best. So string animal. We have to pass the name of the animal. Animal name ni పంపించాలి. So animal name plus walks with legs.
Now what is d dot walks with? D dot walks with of what is this? Dog gather. There you have to send the animal name. Automatically it outputs now dog walks with legs. Let us repeat the same method. L dot walks with of line. Line. Line walks with legs. Okay. So that is about the abstract class. And the next one, interface. Now, so interfaces are just like abstract classes, but it will not carry concrete methods. Okay, they are just like abstract classes, but the interfaces will not have any concrete methods. అంటే ఇంప్లిమెంట్ అయిన మెథడ్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఉండవు, బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఉన్నాయి కదా. ఇన్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యూ కెన్ సీ where is your abstract class, this one, yeah, two abstract methods and one non-abstract method. అంటే ఒక implementation method, two non-implemented unimplemented methods. Okay, so interfaces will have only unimplemented methods now, but not implemented methods. Concrete methods అయితే ఉండవు. Next, interface can be declared by using interface keyword. Interface can be declared by using interface keyword. Interfaces ని interface keyword తో డిక్లేర్ చేస్తారు. Then followed by a interface name. Okay, interface name ఇవ్వాలి. The syntax is like this. So just like a public interface and some interface name here. Okay, and open the body and close the body. So here you can declare only unimplemented methods and కాన్స్టెంట్స్ ఇక్కడ ఏమేమి డిక్లేర్ చేయొచ్చు, అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు అండ్ కాన్స్టెంట్స్ ని కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ డిక్లేర్ సమ్ కాన్స్టెంట్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, రైట్. ద నెక్స్ట్, interfaces will provide pure 100% abstraction, because interfaces will have only the pure like only abstract methods but not concrete methods. Concrete methods are not allowed in the interfaces. Only abstract methods are allowed for interfaces. Okay, it provides pure 100% abstraction. Next, interfaces cannot be instantiated. Cannot be instantiated in the sense cannot create object. Interfaces ki objects create cheyam. Very simple, we cannot create objects to the interface. Next, by default
Interface variables, by default interface variables are public, static, final. బై డిఫాల్ట్గా ఇంటర్ఫేస్లో మనం ఏదైనా వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే అది పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఫైనల్గా అప్లై అవుతుంది. మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అది పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఫైనల్. You can't make those variables as private variables. We can't make those variables as non-static. We can't make them as non-final. Okay? So that means that is by default they are constants. Avi constants anamata, fixed avi. Later on we cannot assign the value. We can initialize those at the time of declaring the interface only. ఇంటర్ఫేస్ ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇంటర్ఫేస్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే వాటి వాల్యూని అసైన్ చేస్తాం, అదే ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. బట్ వీ కెనాట్ అసైన్ ద వాల్యూ లేటర్ ఆన్. వన్స్ ఒకసారి ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత వీ కెనాట్ అసైన్ దెమ్, వీ కెనాట్ చేంజ్ ద వాల్యూ దోస్ వాల్యూస్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్ఫేస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ పబ్లిక్, స్టాటిక్, ఫైనల్. నెక్స్ట్, by default interface methods are public, okay, and abstract. Okay, already we know that by default they are abstract. No need to use a specifically abstract keyword for them. ఎందుకంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో 2 types ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కాంక్రీట్ మెథడ్, ఇంకోటి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఏది కాంక్రీట్ ఏది అబ్స్ట్రాక్ట్ అని చెప్పడానికి మనకు ఒక కీవర్డ్ ఉంది, దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అని యూస్ చేసాం. So that abstract keyword just differentiates what is a concrete and what is abstract method. But here in the interfaces only abstract methods are allowed but not concrete methods. That's why specifically no need to add the keyword abstract while declaring the abstract methods in the interface. ఇంటర్ఫేసెస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, దిస్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ఆర్ public, they cannot be private. Just a second. So by default the interface methods are public methods, we cannot make them as private. Okay, they cannot be private and static. వాటిని ప్రైవేట్ గా స్టాటిక్ గా డిక్లేర్ చేయకూడదు అనమాట ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ని. ఓకే, స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయలేం కదా, వీ కెనాట్ మేక్ దెమ్ ఓవర్ రైడ్ when if you make it as static. See here, if I try to declare an abstract method as static, whether I got an error or not. So abstract methods should not be static first of all, both in the abstract classes and the interfaces. Okay, and interfaces must be implemented by another class. Okay, so that another class is nothing but a class name antam, implementation class antam. Interfaces must be implemented by another class by using the keyword implements. Okay, now we should have to use a keyword new here, a new keyword here, that is called implements keyword. Like how to use a extends keyword among two classes మధ్యలో extends keyword ఎలా యూస్ చేశారో అలాగే ఒక క్లాస్ కి ఇంటర్ఫేస్ కి మధ్యలో we have to use an keyword called implements keyword. That implements keyword will be used in between a class and an interface. Okay, interfaces must be implemented by another class by using the keyword implements. Like very simple, a class, just a normal class, a class, some class name. Now that is going to be using the implements, the interface name. What is the name of the interface? That interface name we have to provide here, right, like this. Okay,
And what you can do in this current class, ఈ క్లాస్ లో మీరు ఏం చేయాలంటే must override unimplemented methods, must override unimplemented methods, unimplemented అంటే abstract methods, so must be override from this current class from where you are getting the unimplemented methods interface. So these interface methods must be implemented by this class, hence those methods are getting implementation here. Now this class is called as a implementation class. ఎక్కడైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆ క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ అని అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ can be implemented by abstract classes also. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఇంటర్ఫేస్ ని, నో ఇష్యూస్. ఓకేనండి, చూద్దామా ఇప్పుడు. ఓకే, ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. దట్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ లైక్ సో సీ యానిమల్స్ ఏదో అంటారు కదండి. okay, I just created an interface here that is called aquatic animals, so which are available in the sea level animals, aquatic animals. Okay, now in this aquatic animals, so this is an interface. So you can see here like how do you create a class, ఒక క్లాస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అలాగే ఇంటర్ఫేస్ ని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. Just right click as it is and new. So just before the class you can see interface, class కింద interface అని కనిపిస్తుంది కదా. If we click on this, automatically interface will be created by taking a name. Aquatic animals అనేది interface name. Next, okay, so here public. So what type of methods you can declare here? Only abstract methods. So no need to provide the public keyword because by default they are going to be public and non-static. So I'm directly going with the method signature return type and ocean, in which ocean it will be available, ఎలాంటి ocean లో దొరుకుతాయి. ఓకే, జస్ట్ aquatic animals ఏ ocean లో ఉంటాయి, ఓషన్ నేమ్ ఏ ఓషన్ లో ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఈట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ void less wait boolean is less అనే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో వెదర్ ఇట్ లేస్ ఎగ్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో అవి గుడ్లు పెడతాయా పెట్టదా, జస్ట్ ఎ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, రిటర్న్ ఎ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, దట్స్ ఇట్. Yeah, now I'm going to create a class, a whale class, blue whale class, class
blue whale. Now I'm going to make a keyword implements aquatic animals. Okay, my interface name is aquatic animals. Now whether the same thing, same story, what you got the error while extending the abstract class, obviously we got an error, that is we have to implement the unimplemented methods. Unimplemented methods implement చేయాలని ఎర్రర్ వచ్చింది కదా ఇంతకుముందు, సేమ్ అదే స్టోరీ ఇక్కడ కూడా. మనం కూడా ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మెథడ్స్ ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. సో ద అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ షుడ్ బి ఓవర్ రైడ్. ఓషన్ నేమ్ బ్లూ వేల్ పసిఫిక్ eats fishes and small creatures. So it eats fishes and small creatures. Next, whether it lays eggs or not. Even I don't know exactly. Okay, let it be false. Okay, false అలాగే పెట్టేద్దాం. బ్లూ వేల్ ఎగ్స్ కాదనుకుంటాను. ఎస్ కాదు. Okay, so let it be false. Similarly, I'll create a class tortoise, star tortoise. A star toys. Oh, star tortoise. Spelling mistake. Again implements the same aquatic. Oh, what happened? This method is not available because why? Okay, aquatic animals. Again here we have to provide implementation for all the methods eats, is lays and ocean name. So in which ocean it will be available means I see a star toys at my hometown at Nellore. I think Bay of Bengal లో దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను చూశాను మా ఊరి దగ్గర. Yeah, and is lays, true, exactly, it lays eggs only. I've seen. Eats just small fishes, I mean small creatures, and underwater plants. Small creatures and underwater plants. Yeah, now successfully I created both of those method classes, aquatic animal classes. Now new class, create a test class, aquatic test. So let us create object to blue whale. As well as for star tortoise. Star tortoise. Let me name it as Toto. Well, yeah. Now let us see the behaviors of each and every animal. So blue whale behavior. Blue whale behavior. Sys out. First, whale dot, it eats what?
Okay, eats. Next, sys out again, lays x. If it lays x or false, true or false, just true or false, x పెడుతుందా పెట్టదా. So whales whale dot is less. Okay, whale dot is less. Next is out, available in which ocean. Okay, so whale dot ocean name. This is the blue whale profile. Let us see the tortoise profile. Tortoise eats, toto dot eats, and lays eggs, toto dot is less, ocean name, toto dot ocean name. So let us execute this aquatic animals. Let me separate both of the classes. So blue whale behavior, eats fishes and small creatures, lays eggs false, available in Pacific. Tortoise behavior, eats small creatures and underwater plants, lays eggs true, available in Bay of Bengal. This is how we can use this interfaces ni ఇలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. Okay, and if you declare any variable in this interface, let me declare a variable, a string lives in, see that variable, this is a final and static variable. By default this is going to be a final and static variable. Final in the sense we cannot change this value. See, try to change this value, ఈ వాల్యూని చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో ఈస్ సారీ lives in కదా, వేరియబుల్ నేమ్ lives in, yeah, lives in. So lives in is equal to land. If I can change this value land, చూడండి, there is an error now. ఏంటి error? The final field, if you are not using final keyword, how it would be final? We are not using final here, then how it would be the final? Final ఏ వాడట్లేదు, then how it would be final? అది final ఎలా అవుతుంది ఇప్పుడు? By default, okay, that is a point. By default the interface variables are final fields. We cannot change the value of them later on. ఆ తర్వాత వీటి వాల్యూస్ మనం మార్చలేం. Now with the test class you can see the behavior where they lives. Okay, sys out lives in, what is the variable name? Aquatic animals dot lives in, because that is a static field, that's why we can access with the class name. It also lives in water, both of them lives in water. So lives in water and lives in water, that is a common value. Even you can get this value by using object also. Statics ni object తోను కాల్ చేయొచ్చు, class name తోను కాల్ చేయొచ్చు. Toto dot lives in, the toto dot lives in also shows the water. Same aquatic animals dot water lives in అన్న ఒకటే వాల్యూ, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ lives in అన్న కూడా ఒకటే వాల్యూ, ఎందుకంటే అది స్టాటిక్ కదా. అండ్ ఫైనల్, వీ కెనాట్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంటర్ఫేసెస్ కాన్సెప్ట్.
Okay. Now let me integrate the interface and abstract class. ఇప్పుడు interface and abstract class రెండింటిని మనం integrate చేద్దాం. So this is abstract class, aquatic animals, this is an interface. Okay, now I'm expecting this behavior. What is this? Sound and nature. Sound behavior, nature behavior. I'm expecting the same things again for the blue whale also. Blue whale కూడా sound ఏంటో express చేయాలి, blue whale కూడా nature ఏంటో express చేయాలి. For that how can I do? Somebody turned on the mic. MCV Degree College, can you please put your mic on mute? Hello. Yeah. Okay. Okay. Now the blue whale, ఇప్పుడు blue whale అనే క్లాస్ కి మీరు ఇంకొక బిహేవియర్ యాడ్ చేయాలనుకున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్? సౌండ్ అండ్ నేచర్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఒక బిహేవియర్ యాడ్ చేయాలనుకున్నారు. For sound and nature already we have a class here that is called abstract class. Now we can just extend that class from the blue whale. So extends what? Animal. Extends animal implements aquatic animals. So now how many parents for this child? Blue whale కి ఎన్ని parents ఉన్నాయి? ఒకటి animal, ఇంకొకటి aquatic animals. So for a child we can have two parents. So this is called multiple inheritance. If a child has multiple parents, ఒక child కి multiple parents ఉంటే direct parents, not indirect parents, అంటే గ్రాండ్ పేరెంట్ కాదు, ఒక child కి డైరెక్ట్ గా టూ పేరెంట్స్ ఉంటే దాన్నే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. సో మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పాను, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ బై దిస్ జావా. ఎందుకంటే ఏ చైల్డ్ క్లాస్ కెనాట్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పేరెంట్స్. ఒక చైల్డ్ కి మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ ఉండవు. అంటే let us take a class A, if that is going to extends B and C. Okay, class A extends B comma C is not at all allowed. A B comma C అనే కాన్సెప్టే లేదు ఇక్కడ. అంటే by using extends keyword we can extend only one class at a time but not multiple classes. But we can extend a class and we can implement an interface. But at a time we can implement any number of interfaces. At a time we can extend only one class, but at a time we can implement multiple interfaces. ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటే ఆ ఇంటర్ఫేస్ ను కూడా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు కామా పెట్టేసి. బట్ ఇంకొక క్లాస్ ఉంది కదా, నా క్లాస్ ని కామా పెట్టి ఎక్స్టెండ్ చేయకూడదు. We cannot extend that, but we can implement. So what is error here? ఇప్పుడు ఏమి ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎక్స్టెన్స్ యానిమల్ అనగానే యానిమల్ లో కూడా ఇంటర్ఫేస్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. So try unimplemented methods. Yes, go to the down, you can see the unimplemented methods, sound and nature, see there. ఇప్పుడు అవి యాడ్ చేసాం. సో సౌండ్ రిటర్న్, నెక్స్ట్ నేచర్. వైల్డే కదా, it's a wild nature. Okay, now you can express the behavior of whale. So sys out sounds like what? Sounds like what? ఎలా సౌండ్ చేస్తుంది? అది ఎలాగో చేస్తుంది. ఓకే, whale dot sound. Okay, next sys out nature, whale dot nature, see the output. Sounds like quake and nature, wild nature. But you can't see those methods for tortoise ఎందుకంటే tortoise doesn't extend the animal. Here the star tortoise doesn't extend the animal, only blue whale extends animal. Now star tortoise also wants to show the behavior like sound and something like that. Okay,
ఇప్పుడు ఆ సౌండ్ బిహేవియర్, ఆ సౌండ్ నేచర్ని స్టార్ట్ టాటైస్ కూడా యాడ్ చేయాలి అనుకుంటాం. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ who are implementing blue whale class and star tortoise class, both are wants to implement the aquatic animals. Okay, that is fine, and both are trying to extend the animal. రెండు యానిమల్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాయి, ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాయి. ఆల్రెడీ aquatic animals ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి. సో ఒక క్లాస్కి ఇంత పెద్ద సిగ్నేచర్ అవసరమా? extends animal, implements aquatic, and let me repeat the same for a star tortoise also. Extends again, you have to provide the implementation for sound and nature. రెండిటికి సేమ్ బిహేవియర్, సేమ్ సిగ్నేచర్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సేమ్ సిగ్నేచర్, extends animal, implement aquatic. So why can't I implement this interface aquatic animals from the animal class? ఇప్పుడు animal class నుంచి దీనికి ఇంటర్ఫేస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా, అంటే can I implement that or not? Yes, of course we can implement. Okay, so ఇంత పెద్ద సిగ్నేచర్ అవసరం లేదు అనుకుంటే just remove this from here, ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేసేసి try to implement like this. Okay, now no need to add the implements for this blue whale also. Blue whale కూడా implements అవసరం లేదు, ఎందుకంటే already blue whale extends animal and that animal implements aquatic animals. Now who has to provide the implementation for the aquatic animals interface methods? Aquatic animals interface లో ఉండే methods, ocean name, eats, is lays అనే ఈ methods కి implementation ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయాలి? Whether abstract class or implementation classes? Absolutely implementation classes. Now if you get back to the dog and lion got an error now. Dog లో ఒక error ఉంది, lion లో ఒక error ఉంది. ఎందుకని? Of course dog is a child to animal, dog is a child to animal, and animal is a child to aquatic animal. Animal ఎవరికి చైల్డ్? ఇప్పుడు aquatic animal కి చైల్డ్. సో ఇప్పుడు animal aquatic animals నుంచి కొన్ని మెథడ్స్ తీసుకొస్తుంది, aquatic animals నుంచి కొన్ని మెథడ్స్ తీసుకొస్తుంది. ఆ మెథడ్స్ ఏంటంటే ఓషన్ నేమ్, ఈట్స్, ఈజ్ లేస్ అని. యాక్చువల్గా డాగ్కి లయన్కి అవన్నీ అవసరం లేదు, ఆ మెథడ్స్తో పని లేదు. బట్ స్టిల్ ద డాగ్ అండ్ లయన్ షుడ్ అన్నెసర్లీ ఇంపోర్ట్ దోస్. అది ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే చాలు, ఇంటర్ఫేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే చాలు. ఈజ్ లేస్ ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేసి వదిలేస్తే చాలు, అక్కడ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ దట్ మెథడ్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంట్, ఓవర్ రైడ్ అయితే చేయాలి. యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు ఓవర్ రైడ్ దోస్ మెథడ్స్ ఫ్రమ్ ద డాగ్. ఇప్పుడు డాగ్లో ఎర్రర్ లేదు, చూసారా? ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే if an abstract class implements an interface, if an abstract class implements an interface, who is responsible for providing the implementation for interface methods? ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ లో ఉండే మెథడ్స్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ దా లేక ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ దా? Okay, whose responsibility it is, whether if it is abstract class responsibility or interface implementation class responsibility? So that is purely implementation class responsibility. Now dog is implementing this, eats, is lays, ocean name అని unnecessarily. If you don't want it to get a burden for all the animals, ఇప్పుడు animals అన్నిటికీ బర్డన్ వేయకూడదు అనుకుంటే better you can remove all these things from here and you can override here itself. ఇక్కడ కూడా override చేయొచ్చు. Once if you override here and no need to override again in the dog and lion in everything, ఇక్కడ ఇంకా లయన్ మీరు override చేయాల్సిన అవసరం లేదు, because for this implementation, for these are the abstract methods available in the aquatic animals interface, and this abstract class itself provide implementation for those methods. ఈ methods కి abstract class implementation provide చేస్తుంది. Okay, now anything can be animal. ఇప్పుడు ఏదైనా animal కావచ్చు, even a blue whale or star tortoise or dog or lion, anything can be animal. But additionally the blue whale and star tortoise are getting the behaviors like is less, sound, nature, like that. Got it? Okay, see, at a time we can extend a class and as well as we can implement an interface.
let me give you an important point here. By using extends, only one class can be extended at a time. By using implements, we can implement we can implement we can implement any number of interfaces. So by using extends, only one class to be extended, and by using implements, any number of interfaces we can implement. Implements, so any interfaces nine implement cheyochu. Okay, and one more thing, both extends, implements can be used in a class signature. సో క్లాస్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఆ క్లాస్ సిగ్నేచర్లో ఎక్స్టెన్స్ ఇంప్లిమెంటర్స్ రెండింటిని వాడచ్చు. బోత్ ఎక్స్టెన్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్స్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఏ క్లాస్ సిగ్నేచర్ అట్ ఏ టైం. ఒకేసారి రెండింటిని కూడా వాడచ్చు కదా. మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా చూడండి. బ్లూ వేల్ ఎక్స్టెన్స్ యానిమల్, ఇంప్లిమెంట్స్ aquatic animals, implements aquatic animals. ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా? నో, నథింగ్. ఎలాంటి ఎర్రర్ లేదు. ఇట్ వర్క్స్ ఫైన్. Then if an abstract class implements an interface, then we can override those methods either from abstract class or from the implementation class. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి అయినా దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లో నుంచి అయినా ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు యానిమల్ ఇంప్లిమెంట్స్ అక్వాటిక్ యానిమల్, ఇప్పుడు యానిమల్ క్లాస్లో అయినా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, మెథడ్స్ని ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు. లేదంటే యానిమల్ని ఎక్స్టెండ్ చేసిన క్లాసెస్ డాగ్ క్లాస్ అండ్ ఇంకోటి ఉంది కదా లయన్ క్లాస్, డాగ్ క్లాస్, టు స్టార్ట్ టార్టాయిస్. సో ఈ క్లాసెస్లో అయినా ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రమ్ ద ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాసెస్ నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రొవైడ్ దట్ ఇన్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ఓవర్ రైడ్ చేయకపోతే సబ్ క్లాస్లో ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ఓవర్ రైడ్ చేస్తే సబ్ క్లాస్లో ఓవర్ రైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So this is the most important point here that you need to understand. Okay, these 3 points about this extends and implements. Okay, yeah, so any questions? So that is about the abstraction in Java. So this is the scenario example that we have for demo here. Any questions, any concerns, anything from your end? I think I'm done from my end. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. If you could not understand anything, please let me know. I'll be on the call.
Yeah, okay, Andy. So no questions means bye. Okay, have a nice day and good night. Have a good night. See you tomorrow. So I'm requesting you to please attend on time. సో 2 o'clock అలా క్లాస్ అటెండ్ అయిపోండి, ఎందుకంటే మనకు మళ్ళీ సిలబస్ లేట్ కాకూడదు. ఇప్పటికీ మనకేం ప్రాబ్లం లేదు, వీఆర్ ఆన్ టైమ్ ఓన్లీ. ఇంకా మనకు టైం మిగులుతుంది లాస్ట్లో ఏదైనా మిస్సిలేనియస్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయడానికి కూడా. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు బీ ఆన్లైన్. Bye bye. Take care.